Let's start with make jokes. I'm going to speak in Spanish. No, I know, tranquilo. Ще започна с вицовете, аз ще говоря на испански. No. Don't worry. So first, Така, първо. good morning. Добро утро. Are you okay? Yeah? Добре ли сте? Happy to be here? Щастливи сте, че сте тук, нали? Yeah, you are super happy. I know. Да, много сте щастливи, виждам. Yeah. Oh, wow. Come on, let's Айде, go де. happy, amigos. Малко щастливи, давайте. Mamma mia. So, first of all, I want to say thank you very much to Barmasters 2023 to invite me to be here. It's a great honor. Първо искам да благодаря на Barmasters 2023 за това, че ме поканиха. За мен е изключителна чест. Okay, thank you very much. I Много ви think that the благодаря. last time here was 7 years ago, I think. 6 years, it was 7, right? 9! Значи за последно бях тук преди 9 Come on. години. So this is the problem of the pandemic. So Ето това става с I was пандемията. thinking виждате. 7. Вече не So, знам кога сме. amigos, for the next 1 hour, 2 hours, 3 hours, sorry, with the Hincock and the chefs. So, Значи за следващите 2, 3, 5 часа с Химкок тук, съжалявам. no, don't worry, it's only 1 hour. Не, само един час, не се притеснявайте. I will try to explain few things about how I thinking in the cocktails in general. So please, all the questions that you have, please say, David, stop, and ask everything that you want. Por favor. Така, аз ще ви разкажа това, което знам за коктейлите и ако някой от вас има въпроси, не се притеснявайте, кажете Давид, стоп, моля, обясни и аз ще ви го обясня. Okay, I know that you never ask anything, so that Знам, it че doesn't никога не matter. задавате въпрос, така че няма проблем. So first of all, I want to put Така. here my luggage here. Първо искам да си оставя багажа тук. This is my luggage that always travel with me. Винаги този багаж е с мене. At the end of the presentation, I'm going to show you the things that I have in my luggage. В края на презентацията ще ви покажа какво има вътре. So, I'm David Rios. I'm from the north of Spain, Bilbao, Basque Country. Аз съм Давид Риос, аз съм от северната част на Испания, Билбао, в баската част на Испания. I'm working in hospitality more than 27 years. Повече от 27 години вече съм в тази индустрия, обслужваща. I know that it looks like 25 years old, but I'm 47. Знам, че приличам на 25 годишни, но всъщност съм на 47. So, in all my career, I always try to have everything really clear. And I love to work with focusing quality things, quality ingredients, not quantity. През цялата си кариера обичам да се фокусирам върху качеството. Не количеството на продуктите, а тяхното качество. So I was working as a maître. I was working as a sommelier in Mugaritz restaurant, 2 Michelin star. Значи работих в ресторант, който имаше 2 звезди Мишлен като сомелиер. With the crazy chefs. С лудите шеф-готвачи. But we have to learn everything from the chefs. Но трябва да This is учим our всичко reference. от шеф-готвачите. Това е нашата референция. So with my own bars, I was working for different companies as well. Работих за различни компании и в собствени барове. But we have super clear things in my life. I have to learn something new every day. Значи Every винаги съм с ясната насока, че всеки ден трябва да уча по нещо ново. So these presentations, my idea is to talk about everything, not just cocktails. If you just thinking spirits plus lime juice plus I don't know. Значи в тази презентация идеята ми е да говоря за всичко, не само за коктейлите. For me, it's gonna be something flat. So plano, flat. No, the previous bit. If you understand me everything, right? I didn't hear. So again, Така, you have to think in more things, not just spirits трябва да мислите за повече неща от само спиртните напитки plus ingredients. и съставките им. So Negroni is Negroni around the world, Негрони е едно и също по целия свят. right? Нали So така? the idea is Идеята, how can you make something different with the normal recipe, как може да направите Experience, нещо различно details. с една и съща рецепта. right? Нали така? So this is my idea with this presentation. Това е You моята идея с тази презентация. to open your minds Да отворя a little bit, okay? ума ви към този начин на мислене. to think in more things, not just only like
the normal creativity in the cocktails, spirits, Да мислите ingredients. за различни неща, не само обичайната нормална креативност. So, let's go Така, да почваме. to start. Where? Here? Така, No? добре, тук, добре. No. Не. It's not working? Да, upwards. Por favor. Where? Oh, here. Мишката. No. Where, amigos? Can you help me? Къде? Къде? Now? Don't touch. Don't touch. 30 people. What's happened? Какво стана? So this is my presentation. Thank you very much Това for беше coming. презентацията ми. Благодаря на всички. Thank It's not working? Не работи ли? Yeah. Where? Yeah, where, amigo? There it is. Pointer. It's just one touch. Само един път трябва да се натисне. Push. If not, it doesn't matter. Ако Яме. не е проблем и да не го пуснем. So I always use this video because Винаги казвам, използвайте това видео. so it's funny because it's a lady Смешно е, super drunk много пияна дама, with Michael Jackson song, с песен на Майкъл Джексън, and it's in the floor, you know. пада на земята. And Знаете I за always какво start става въпрос. with this video because it's for to talk about drink with responsibility. Винаги казвам, започнете time. с това видео, защото говори за това как трябва да пиете с мярка. Следващия път ще го видим. It's not working. Next time. Не работи. So don't Нищо. worry, venga. Следващото. Don't touch more. 1, 2. What's happened? Okay. Easy. So, my friends, definition of the cocktail for you. Каква е дефиницията на коктейла според вас? Let's go to start with the easy way. Да започнем с лесното. What does cocktail means for you? Какво означава коктейла за вас? Gin and tonic is a cocktail? Джин и тоник коктейл ли е? Why? Защо? Why? Why? It's got three components. Why? Защо? Tell me why. I can't hear you. It doesn't matter. More than 3 ingredients. Why? Повече от 3 съставки, така ли? Why? In which book did you read В this? коя книга прочетохте? Че трябва да са повече от 3. So the idea about this is you have to have your own opinion. Идеята за това е, че всеки трябва да си има собственото лично мнение. We are in a different area. В различна сфера сме, в различна среда. When I was learning about cocktails, was I make the cocktail like this, Когато се учих да правя коктейли, ги правих по този начин. and I have to know the dry martini has to be like this. Why? Сухото мартини трябва да е така, така и така. Защо? I remember the first recipe about the dry martini that they learned in Bilbao was 60 milliliters of gin, Помня, че nothing of vermouth. рецептата, когато се учи как да правя сухо мартини в Билбао, беше 60 мл мартини, никакъв вермут. But now we know that сега знаем, maybe the original recipe of dry martini was the same amount of measure, 45-45. Сега знаеме, че по 45 от всяко
оригиналната рецепта. So the thing is, you Така че- have to have your own opinion. Трябва да имате собствено лично мнение по For me, въпроса. cocktail is a mix of ingredients. It doesn't matter it's 1, 2, 3, 4, 20 different ingredients. За мен Mix коктейла of е this is my на, opinion. смесица на съставки. Дали ще са Okay. 1, 2, 3, 5, 20. Това си е моето лично мнение. Това е каквото вярвам аз. You have to have your own opinion, always. Винаги трябва да Respect the имате profession, respect your свое colleagues, мнение. but you have to have уважавайте your own opinion. професията, уважавайте колегите, но имайте своя собствено лично. So in a cocktail, in my opinion, we have three words that is really important: is science, technique, and art. Значи в коктейла има три много важни думи, които са за мен. Това са наука, техника и изкуство. Okay, then I'm going to explain the words. Okay. И сега ще ги обясня. So again, in the cocktails, Отново, в коктейлите I love to use all the sense that we have. We are super lucky because in gastronomy ние сме големи късметли, защото в гастрономията we can use all the sense. може да използваме всички сетива. So in a cocktail, in my opinion, when we create a cocktail, we Според have мен, to have когато all the създаваме sense: коктейл, трябва flavors, всичките- fragrance, appearance, tactile sensations, and the sound. трябва да използваме всички сетива. Вкуса, аромата, вида му, докосването, звука. Yeah. Нали? So many times, for example, I love to work with aromas. Много често аз обичам да работя с аромати. In 2 years as judging cocktail competitions, Като 2 години откакто съм съдия в състезания за коктейли, I judged maybe 150 guys, 125, 130 guys бил in the съм съдия national на finals. 125-130 човека в финалите им. Okay, and only 7-10 guys, 7 до 7-10, 10 човека изобщо they от тях made an amazing aromas on the cocktails. създадоха невероятен аромат в коктейлите си. Imagine, Представете си, if you don't make an aroma, you lose a lot of potential, for ако example. не използвате аромата, вие губите изключително много потенциал. Right? So, Нали така? again, you have to think in all the sense, Мислете за всички сетива. put in a cocktail. It's not Всички easy, сетива са в коктейла. but if Не you само- have all the sense Ако имате in a всичките cocktail, in your presentation, в презентацията, you can explain everything, you can impact your guests more and more and more. може да въздействате много повече върху гостите си. For sure, we have to have a harmony between all the elements, between the сигурност- flavors and between the aromas. Със сигурност е нужна хармония между всички елементи, между вкуса и аромата, да има хармония между тях. Vámonos. ¿Dónde voy? Следващото. Wow. So this is really easy. You know, I Това е know лесно. that all of you, you know that right now we feel everything in our tongue. So this is all school that we feel sweetness here, acidity. Now Това е we старата feel everything in информация. our mouth. Знаем, че всичко го усещаме с езика си, сладкото отпред, кисло отзад, солено отстрани и така нататък. Всичко го знаете това. But the thing is just to focus in how is working the sweetness, the carbonics, the acidity, etc. Are the order of perception. This is really interesting when you are going to create the cocktails. Но е много важно да знаете как Okay. работят сладките и киселинните неща, как те се смесват, как те въздействат върху езика. Well, nice, good. Да, разбрахте, видяхте? Do you need a coffee? Maybe Кафе, I трябва need ли? a coffee. Mamma mia. Let's go. Така. So what's about technique for Да говорим you? за техниката. Какво е техниката за вас? Nobody. Никой не казва нищо. ¿Qué cojones? I'm not translating. Translate. ¿Qué cojones? Това е на живо. No. нали? Malacas. Да. So, venga. So technique for me is the capacity to control everything around you. I know that. Техниката за мен е способността да контролираме всичко около нас. So I know that as a bartender, we always thinking in techniques like to move, the shaker, to move the spoon, etc. Right? The jigger. Според вас, нали, според много от нас, техниката в барманството е да въртите шейкера, да слагате по различен начин нещата, лъжиците и така нататък. Нали, това е. For sure, that is really important because it's a performance, it's a show that in front of your clients, your guests, but Много е важно това, защото все пак нали, шоу трябва да се представите пред гостите си, пред клиентите си. But for me, technique is to control all your place, all your bar as well. Air conditions, the music, if you are tired, if you need a glass of water. For me, it's everything.
This is technique for me. Но за мен техниката е точно това, да контролираш всичко около себе си. Всичко около бара. Дали имате вода, дали работи климатика, всичко, което може да ви потрябва да бъде под вашия контрол. So knowledge about the ingredients, about your techniques, your tools, etc. If you don't have knowledge about your ingredients, it's impossible to create an amazing cocktail. It's impossible. Така, ако вие Knowledge. нямате познания за съставките, които вие слагате в коктейла, вие не можете да ги направите, да ги съберете заедно и да стане един страхотен коктейл. Next. Следващото. So, another step, quality ingredients. Следващата стъпка, качествени продукти. Again, we have the most and the best example in the chefs. So they are Най-добрият always пример using са с the most шеф-готвачите. fresh ingredients. This is another mistake that we have in our industry, that always use like, okay, I'm going to use the main spirit, that the most amazing spirit, super nice, and then you use the, I don't know, the lime juice that you did the lime juice yesterday, for example. Значи, това е, като имаме, това е съществен проблем в нашата индустрия, е, че не използваме свежите, най-новите продукти. Нали? Примерно избирате най-добрата спиртна напитка, обаче използвате сока от лайм, който сте изтискали вчера. So you can imagine, for me it's a nightmare, because when I create За мен това е cocktails ужас. with my products from my garden, from my mother's garden, for example, and then Когато I аз have правя to, коктейли с I have to продуктите от travel градината на майка ми, yeah, to US, and I say, okay, I need the трябва да fresh ходя lime juice. в САЩ и казвам, трябва ми свеж сок от лайм. We don't have. И го няма. Chocolate mint, we don't have. So many Шоколади things няма. that I know the flavors, I know the aromas, I know everything. It's a nightmare for me, because then I have to make another cocktail with the same lemon, but it's not the same. It's lemon, but it's not the same flavors. I don't know if you don't understand me. За мен това е трудно, защото аз знам качествата, разбирам качествата на продукта и трябва да създам този коктейл с точно този вкус, точно този лимон, обаче лимона не е същия, нали? Разбирате ме. So if you have the opportunity to work with local ingredients around you that you know 100% is easy to explain to your guests, and at the same time it's a confidence for you, because you know everything about these ingredients. Така че ако можете да използвате продукти, които са произведени локално, тук около вас, знаете на 100% те какви са им качествата, може да ги обясните на вашите клиенти и вие също така ще бъдете много по-самоуверени в това, което казвате. So, and you have to think that all the ingredients in your shaker or mixing glass has to be the best ingredients as you can to use. Трябва да Always. сте сигурни, че всички продукти, които слагате в шейкера или в чашата, са на 100% най-добрите продукти, които сте способни да получите. На 150 км около нас. That's really, really important. Това е много важно. So I always explain the same thing, but it's true. So all the competitions that I won, I used green lemons from my mother's garden. Така че винаги казвам едно и също. Всички състезания, които аз съм печелил, съм използвал лимони от двора на майка. It's funny, not funny, Смешно или не, you decided, вие си решавате. but I use the green lemons from my mother's garden. So I have many things. I know the Използвам lemons. тези лимони. It's Знам a special ги, lemons познавам. from the north of the Spain. The aroma is incredible, and at the same time I can talk with my judges. This is good for you. A smell. Wow, this is incredible. Extra points. So you have to be super clever in this kind of thing. You are in a competition, right? This Така is че my, трябва да сте много умни. Това все пак е състезание, нали? Когато слагам този лимон, мога да ми обясня, това е специален лимон от Северна Испания, слагам го тук, съдиите са, вау, това е изключително. and remember that if you are in a competition or in a bar, И ако вие сте в състезание или в бар, one more, yeah. Yeah. So the aroma is the most impact sense in seconds. In аромата seconds. е най-въздействащото от сетивата в рамките на няколко секунди. So another point that when I think in the create cocktails is the glassware. I told you before, I was a sommelier. I always think in different kind of glassware. Това, Okay? което искам да ви кажа е следващия елемент са чашите. Стъкларията, която използваме. Знаете, аз ви казах, аз бях сомелиер, така че за мен чашите, които използвам, са изключително важни. If you make a smoky cocktail and you make the cocktail in an old-fashioned glass, Ако направите опушен коктейл с Okay. пушек и го направите в old-fashioned чаша or in a cognac glass, или в чаша за коняк,
It's 100% different the aromas, 100% different the Аромата се taste. променя на 100%, вкуса се променя на 100%. The cognac glass is here, the Коняк, old чаша fashioned за is коняк се open, събира, right? Old fashioned е отворен. So again, it's not just I'm going to make a cocktail and I use the first glass that you have in a bar. Не е просто ще Think- правя коктейл, избирам си първата чаша, която ми е под ръка. Think organoleptica is Мислете, working well or not. органолептично. Органолептично това, което пише. Imagine, I don't know, this is another sample. I remember the first julep cup and Moscow Mule cup, do you know? Спомнете си, Julep and Moscow Julep, Mule. And Moscow Mule Julep cups. чаша. Да. When I used the first time in my За bar първи in път, когато ги 2010, използвах през 2010 в бара си, and I did a Moscow Mule for my guests, for my clients. Moscow Mule ми трябваше за клиент. So my clients the day after told me, hey, На следващия ден ми казаха, I want a cocktail in the glass. искам No, коктейл в тази чаша. Казах, they не. didn't order Moscow Mule. Те не си поръчаха Moscow Mule. So the impact of this cocktail was the glass, not the drink, not the liquid. Въздействащото нещо в този коктейл беше чашата, не самото If питие. you are smart and clever, Ако вие сте умни, you have to choose the best glass трябва да изберете най-добрата чаша. in all the terms, because Във the всички glass смисли. you can touch, you can feel the temperature. If you make a Усещате cocktail in температурата, усещате текстурата. like a silver glass, Знаете, сребърните чаши. not silver, silver is too expensive, something like Среброто е stainless прекалено steel. скъпо, но разбирате. In your lips is colder than the liquid. Като се докосне до устните ви е по-студено. You know, it's Самата теща е again, по-студена. we are working with Отново our guest. работим с гостите и клиентите. So when I create cocktails, I never think in myself. I always think in my guest. Когато създавам коктейли, никога не мисля за себе си, винаги мисля за клиента. Vamos. 1, 2. So, do you know these guys? Знаете ли тези? Maybe you, because you Вие are знаете. the same age for. Вие Yeah, сте yeah. на същата възраст. The young generation, they know these Младото guys? поколение знае ли кои са тия? No. Не. So, this picture is amazing because it's in 2014 in London. Тази снимка е невероятна. Това е 2014 година в Лондон. I was close to Salvatore Calabrese, Salvatore and Peter Dorelli. Salvatore Calabrese, Салваторе Калабрезе. del Бях maestro. близо до него. So this is a live, it's in director, Това, no? Right? това е на живо, нали така? Maestro, I love you. Маестро, And обичам Salvatore те. too. Салваторе. You know, I say something wrong and like they kill me. Да. No, Ако I'm нещо друго ще joking. му убият. I'm joking. So why did I use this picture? So because Защо again, използвам тази снимка? Отново, as you see, както виждате, the smell. This is Аромата. the world class competition. So това we are judging това World Class състезанието. close to the Tamesis, and the first thing that we do is the Първото нещо, smell. което правим е да усетим аромата. Okay? So, Така, I don't know if you did sometimes that you can make a cocktail without any aromas, може да направите коктейл без никакъв аромат. then you can make a twist on После the може top, да направите твист отгоре, offer to your guest, your client, да го предложите на клиента си, drink again, да отпие пак, change everything because you have aroma on your nose, защото But имате then- аромат в носа си, да промените всичко. and then you can make another twist and put the, for example, the lime or the lemon or the grapefruit around the glass, И може тогава да сложите лайма или грейпфрута или лимона, да го завиете около чашата. okay, and your С още guest едно твистче. drink again, И да му кажете на клиента, отпий пак. and the cocktail is changed again. И коктейл отново се е Because you променил. have an impact aromatic in your nose and your lips. Защото имате въздействие ароматно в носа си и на устните си. In 5 seconds, За 5 секунди. you create an experience in 3 steps. В 3 стъпки 5 създавате seconds. изцяло ново преживяване. Think in these small details. Мислете за The тези small детайли. details are the biggest details. Тези малки детайли са всъщност най-големите детайли. So as you can see, the memory about aromas is super important more than the colors. Виждате, паметта за ароматите е паметта е много по-силна, отколкото при цветовете. But for me, the most important part in this slide is the aromas activate our emotions
Dimitri was talking about emotions. Our life is about emotion and experience. Но това, So, което е важно в случая е, че ароматите активират нашите емоции. Димитър говореше за това, за тези емоции. Живота ни са емоции. you just have to think that our decisions, 90% of our decisions, it's about emotional things and instinct things. 90% от решенията, които взимаме, са на база емоции и инстинкти. Easy to understand. Лесно е да So, се разбере, нали? if you don't have any aromas in Ако your нямате cocktail, аромати, you lose a lot of potential. губите Easy, много easy, потенциал. easy. Лесно. And more in a cocktail competitions. Because, as a judge, Аз many като times съдя в състезанията за we have коктейли, 30 seconds, 1 minute to taste your cocktail. имаме Or 30 maybe секунди до less. една минута да опитаме вашия коктейл, понякога и по-малко. So, if I'm going to taste your cocktail, Ако ще пробвам вашия коктейл, and the guy close to me say, hey, come on, because we и have ако човека зад another мен каза, айде, bartender, давай малко по-бързо, трябва you да taste the cocktail like this, опиташ коктейла Go. така и си тръгваш. and you have to put your scores. But if трябва да го I оцените. have aromas, Ако имам wow, аромата, before taste the cocktail, преди да my mind is going to опитам fly. коктейла, ума ми Be вече clever, amigos. е под въздействие. Бъдете умни. And for sure you can increase your sales in your bar. И може да подобрите продажбите във бара си по този начин. Maybe it's working or not, I don't know. Може би ще работи, може би не. Не знам. It's not working again. И това пак No не работи. videos today. Няма видео днес. I can That's send you actually- the videos. Where? I don't know where is the mouse. A tomar. That doesn't matter. Next. Oh. And no. Eh, Yeah? No, don't worry. Не, няма проблем. So the videos, Видеото- again, is another video, funny video, but it's Още true. едно смешно видео. So you have the reality and you have the Instagram part. So Значи имате реалността и после the как Instagram изглежда part в is, Instagram. I make jokes about the Instagram part, but it's Шегувам се с Instagram частта. when you make a nice cocktail with, Когато направите хубав коктейл, nice garnish, etc., nice с, color, nice хубав glass, цвят, хубава чаша, for me it's like Instagram, so the Това people are прилича на going to make a Instagram. picture. хората ще го снимат. This is one of the reasons that I always try to use in my guest shift dry ice. Затова винаги се опитвам да използвам сух лед в коктейли. For all of us, it's normal, За всички нас е естествено. right? Нали? Dry ice. Wow, David Rios Сух лед, да. again is going to use dry Давид ice. Кирил ще използва сух лед. It's nothing special for us. Нищо специално за нас. But again, amigos, Обаче- I'm not making cocktails for you. Аз не правя коктейли за вас. Never. Никога. 99% of the clients is regular guys, regular people. 99% от bartenders. клиентите са So when обикновени you use the хора. dry ice, for Когато example, използвате сухия na- лед, everybody make a video, everybody make a picture and go to Instagram, всички ще го снимат, ще направят видео и ще го качат в Instagram. right? Нали така? When I'm working with the companies, I always have a question. Do you want to create a cocktails for bartenders or for normal people? Винаги, You are когато normal работя people as с well. компаниите, питам хората, искате да създадете коктейл за Regular people. бармани или за обикновени хора? All the companies say for everybody, not for Компаниите bartenders. казват за всички. Because we are 1% of Ние the сме clients in the bars, 1% от клиентелата. nothing. Това е нищожно. I don't know if you are agree with me, Не but знам дали ще се съгласите. for me, the worst clients always Най-лошите клиенти are the bartenders. са барманите. The worst. When Най-лошите. you are behind the bar and a few friends of you came to the bar and said, no way, no. И когато си зад бара и ти No. дойдат някои приятели барни, кажеш, о боже, It's, не. it's coming to, can you make an amazing cocktail for me? Because И ти кажеш, искам come on. страхотен коктейл само за мен. Не. So when you create cocktails, again, amigos, thinking your guests, thinking your kind of clients that you have in a different bars, because we have a lot of different bars, a lot of different restaurants, you have to think in your guests. Така че, приятели, Always. когато създавате коктейли, винаги мислете за клиентите. Имаме различни барове, различни ресторанти, мислете за клиентелата, която е там. So I have to go super fast, right? What time is it? Малко по-бързо трябва да мина. Okay, venga, don't worry. So, no. Не. Mm.
No. Atrás. So again, easy. Cocktails, 5 cents plus 1, 6 elements. As I told you before, competition in or in Както your ви bar. казах, състезанията на бара. Така, In 10 seconds in a bar or in a за 10 competition, секунди you can see everything. You can see all the things, so nothing surprise. трябва да можете да видите всичко, за да няма изненади. So your station in your bar or your competition has to be super clear, has to be again super smart. Вашия бар трябва да е много ясен, много умен. Okay? Second, we have the touch. Имаме докосването. Don't worry. Who's working? Така? The touch is super important as Докосването е много well. важно. The hearing, Слуха, the music that with our музиката, shaker, с with your voice. шейкера, звука, който I си издава, explained гласа. many times. Много пъти съм обяснявал. This is the things for the competition. Това са нещата за състезанията. How many times as a judge you are behind the bar? Вие сте зад бара, You have 2 or 3 judges in front of имаме you, двама или трима съдии okay? пред нас And you start like this. и започвате така. Your body language is not like this. It's Езика на like this. тялото не е така, а сте преведени. And then your voice, И гласа ви, is like this. и гласа ви слиза надолу. I'm super happy to be here Много се today. радвам да съм тук. And this is an honor to compete Но here in за the мен е master. чест. Yep. You understand Разбирате, me? нали? If you speak like this, Ако говорите така, you don't have confidence, you are fair, you are not super happy to be here in this Вас ви е amazing страх. competition. So you have to не ви е control, приятно да сте тук. your Трябва voice. да сте самоуверени. Гласа ви го показва. okay? The taste for sure. Everything that we create that we did before is for when you are going to drink. Всичко, което Hola. създадохме, е свързано Hola. с Yes. вкуса. Нали? And then again the smell, И отново аромата, миризмата. right? So and everything, И всичко, the 6 elements шестият again елемент is for the е clients, клиента. or juries, etc. Или To create the most съдиите. beautiful experience. Това да създадете най-доброто преживяване. If you feel something, I don't know, in the bar, За That's ако усетите amazing. нещо в бар, като емоция, като преживяване, това е страхотно. you can imagine how many times the people ask me about the best cocktail bars in the world, Хората the- ме or питат the- често or за the- най-добрия the коктейл best- бар в света. or the best cocktails. Или най-добрите коктейли. I always remember experience. Винаги това, за което се сещам, са преживявания. Sometimes I remember cocktails, sometimes Понякога се сещам и за коктейли, I always remember experience. но винаги се сещам Always. за преживяванията. So I think it's more important. For sure, Така че the е cocktail по-важно. is super important, but the cocktail is part of all the Със сигурност experience. коктейла е In важно, my това е само opinion. една част. You Поне can според make мен. the best cocktail in the world, Може да направите най-добрия коктейл в but if you света, don't know how to explain, if you don't know how to, to create something different, но ако не знаете как да го обясните, как да го презентирате, it's nothing. това е нищо. So, super easy. 3 things about the different way to create cocktails, in my opinion. Три неща, които са много лесни и много важни в създаването на коктейлите, според мен. Okay? As I told you in the beginning, I love wines. I was a Както sommelier. казах в началото, аз бях сомелиер, обичам виното. So many times, for sure, I think that for all of you, the normal way to create cocktails is to think in the main spirit, gin, vodka, tequila, etc. Right? Според мен, основният подход в създаването на коктейли е първо да се замислите за спиртна напитка. Водка, джин, ром, каквото и да е. Нали така? And then you add the rest of the ingredients, След това liquors, добавяте другите неща. sugars, homemade, blah, 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 Дали blah. ще са домашно Right? направени, захари, So in каквото this и да е. case, my idea Моя случай is to start to think in wines and then add the rest of the ingredients. е So да change започна, мислейки за the way. вина, и след това да добавя съставките. So as I told you in the beginning, Както казах в началото, wine and cocktails for me are like brothers. The same виното way. и коктейлите за мен са като братя. And if you think at the same time, wines is really famous in all the countries in the world. И ако се замислите, че вината са много известни във всяка една държава по целия свят. So the people love wines in general. Хората обичат вина. So we have science, the study, transformation, the magic of the nature, etc. Then we have the Имаме technique. науката, която разглежда трансформацията, магията на природата. След това имаме When you техниката. use rotababs or different techniques like subi, etc. techniques to create различни new техники, да flavors. използваме суви, да използваме да създадем нови вкусове.
And then we have the last step is the art. И последната стъпка е изкуството. That is when you are behind the bar or when you go to the tables to serve the cocktails, etc. Когато вече сте извън бара, отивате да сервирате коктейлите в този момент. As a sommelier, when you go to the table and you offer the wine and explain the wine and open the bottle super nice, etc., for us, we create art as well, like chefs. Because I don't understand. Когато отидеме на масата и отворим бутилката и обясниме за виното, ние създаваме изкуство, както шеф-готвачите го правят. So how many times the people say chefs are an artist? Колко пъти хората казват, че шеф-готвачите са хора на изкуството? But what's happened with us? Съм съгласен с това. We are not artists behind the bar. Но това означава, че ние не сме. It's amazing when I saw you behind the bar, I see you behind the bar like. Изключително да ви видя зад бара, как работите. We create art as well. Създавате изкуство. So this is super fast, okay? In the wine tasting sequence, the same of the cocktail is the same sequence of the cocktails. Секвенцията на visual phase, smell, gustative and post-operative phase. So it's the same. Аромата, густативната фаза и пост-оперативната фаза. One more. So amigos, I told you. Така, приятели, казах ви. Mixology, gastronomy, we can use all the sense. Миксологията и гастрономията използваме всички сетива. Again, we only remember the most important part again is 35% of that we smell. 35% от това, което запомняме е аромата. So immediately when you smell something, your mind start to think in your grandmother, when you, I don't know, in your holidays, on the beach, etc., etc. Като помиришем нещо и се сетиме, че този аромат го свързваме с баба или като бяхме на почивка някъде, така че веднага има някаква връзка. Vamos. Another example about the glassware and temperatures. I always working with a thermometer. I have a thermometer in my bag. С чашите е температурата. Аз винаги имам до себе си термометър. In the wines we have a specific temperature and specific glasses. При виното има специфични чаши с специфични температури. Imagine, for example, представете си, imagine not dry martini. Представете си сухо мартини. We set at 12 degrees in a long drink glass. What do you think? 12 на 12 It's impossible, right? В чаша long drink. But imagine that a really nice vintage red wine at 6 degrees и си представете in an old-fashioned glass червено вино in an amazing restaurant. В old-fashioned чаша. It's impossible, right? Не става, нали? You have to think the same in your cocktails. По същия начин за коктейлите си. So this is another example that I did in my bar in many years ago. Още един пример, който направих в моя бар преди много години. The same gin tonic in two different glasses is 100% different gin tonics. Същия джин тоник в две различни часи е 100% различен джин тоник. Believe me. Повярвайте ми. I did many times. Много пъти съм го правил. And in the glass of the Pinot Noir is more like this. Чашата за Pinot Chardonnay is more open. За Chardonnay е по-отворена. For the people say, David, I want a Chardonnay because it's like super easy to drink. Хората казват, Давид, искам Chardonnay, the same amount of gin, the same garnish, the same everything. Всички съставки са едни и същи. Again, imagine for a competition how can impact your glass in a competition or in a bar. Голямо въздействие ще окаже чашата. So let's go to think in. I'm going to show you 3 samples to create the cocktails thinking in wines before. Ще ви покажа 3 примера за създаването на коктейли по начин, по който аз ви представих. So imagine that we started with barrels. You know, започваме с буретата. Tertiary aromas, we have primary, we have secondary, and we have tertiary aromas. So if you analyze wines, вината, this is general, okay? Това е общо понятие, нали така? This is in general. So you have, sorry about this. Извинявам се тук от тази страна. So in wines we can feel vanilla, coconut, spices, caramel, maple syrup, etc. В вината усещаме ванилия, кокос, карамел, кленов сироп, различни неща, различни So this is flavors that is coming from the oak. Те идват от бъчвата, от дървото в бъчвата. So then, if you start to analyze liquors that is aging in barrels, it could be liquors, rum, pisco, cachaça, vermouth, whiskeys, tequilas, etc. Ром, ликьор, текила, кашаса, вермут и така нататък. We can find more or less the same flavors. Може да намерим едни и същи вкусове. In this case, it's two whiskeys. Тук са два различни two different brands from Highlands. От Highland whisky.
I don't know if you can see, but it's Не знам дали го виждате добре. we have more or less the same flavor. So Виждате едни и същи вкусове от двете страни. hazelnuts, spices, apple nuts, raisin, vanilla, apples, the same. Вижте абсолютно същите вкусове от двете страни. So it's a molecular connection. Молекулярна връзка между двете. Always we have for synergy or for contrast, right? Говорим за синергия или контраст. So in this case, to този create случай- cocktails is just super easy. You can Просто е create много million лесно. cocktails with these formulas. Може с тази формула да създадете нови коктейли. So, for example, this is the first cocktail. Това е първият коктейл. I'm going to make similar cocktail today. Fresh cocktail or first cocktail? First, Първи коктейл. this is similar today with hibiscus, Ще направим такъв малко hibiscus по-късно tonic. днес. So we will see what's happened. Ще видим как ще се получи. So again, here I not start with a bullet bourbon, for example. Започвам I с started bullet to bourbon. think И си мисля, in Oporto Tawny. в Опорто Тони I Виното. analyze the wine, in this case анализирам Tawny, виното в случая. and then we have fresh, fruity, cherry, jam, creamy, dry fruit, blah blah blah, etc. Виждате долу какви са вкусовете, има череша, мармелад, кремово е, с сушени плодове, така и така. So then it's easy. I'm Лесно е going след to това add. да добавим, Imagine I analyze bourbon. I say анализирам vanilla, бърбана. vanilla, Има ли ванилия? honey, creamy, Мед. caramel. So we have a lot of common sense. Едни и Sorry, същи неща. the same flavors. Едни и същи вкусове. Cherry herring, cherry, Cherry spices, herring. bitter cherry cherry and sauce liqueur. vanilla. So all the elements Ванилия are също. more or less in the same flavors, the Попадат same в същите connections. вкусови. Then норми. for sure you have to add the real mixture, 10 milliliters, 15 or 5. И след това трябва да естествено But more or less помислите 10, you have 5, the 15 cocktail in милилитра. seconds. Seconds. Но за секунди може да направите нов коктейл. Easy. So, second cocktail. Втория коктейл. It's called synesthesia. Synesthesia. I started with Pedro Ximenez Sherry. I analyzed the Pedro Ximenez Sherry. And then I след add това singleton, Angostura bitter, smoked beets добавих and синглта coffee. и ангостура битър Why? и опушено кафе. Because all the with flavors that Pushing I Cookie feel Cafe. in singleton, Angostura, and the beets coffee with, smoked beets with coffee, it's 100% working perfect with Pedro Ximenez Sherry. Защото тази комбинация на различни вкусове на синглтън и ангостурите и опушения буки кафе пасва идеално на вкусовете, които има в Педро Хименес. If you analyze the whiskeys, for example, maybe 90% of the whiskeys, or I don't know, 80% are aging in serret wines. Ако анализирате уискитата, повечето от тях отлежават в точно такива бъчви, нали така? Oloroso Sherry, Pedro Ximenez Sherry. Педро So, Хименес Шери, Холоросо Шери, пак. the connection is super easy. Много е лесно да направите връзката. Many times it's like you don't need to be super crazy in a cocktail, just less is more. We're always talking about less is more. Не трябва да сме супер луди в създаването на коктейли, винаги казваме, че по-малкото всъщност е повече, нали? So the last cocktail, vamos, Последния коктейл, please, моля. here. So it's called fresquito with champagne. In this case, I Фрескито start с with шампанско. analyze champagne. Анализираме In шампанското. this case, it's brut champagne. Brut Analyze champagne. all the flavors with the champagne. Виждаме And then всичките I add вкусове. И след това Tequila, добавям Saint Germain, agave, and lime. Сен Жермен и агави и лайм. But I start to think in wines. Но си мисля за вина първо. It's another way. Believe me, if you start to think in wines, fortified wines, Ако почне да си мисля wines in general, за вина като цяло, you are going to open your mind like millions, ще in million отворите ways. съзнанието си многократно. But the thing is not just, this is an example about wines, but you Това can е start to think in пример с coffee, вина. Но мисля beers, за кафе, бири, aromatic herbs, different things, ароматни and then you add съставки. different flavors or И different добавяте ingredients. различни съставки. Okay? Questions? No questions? Въпроси Nothing. имате ли? Good luck for the master class. Не, So успех for с the, мастер-класа. no, for the competition. За състезанието. Mamma mia. Yeah, look at this. I think that you need a coffee or you need a Okay. tequila? Трябва ли ви текила или кафе? Mamma mia. Come on. So let's go to finish super fast because I Дайте think да that you are приключиме бързичко, super tired. защото Vamos. сте изморени вече.
I'm going to talk just a few slides about what's happening in the war, in my mind, etc. Ще ви кажа в няколко слайда какво се Trends that случва по super света, fast. трендове, поне според мен. So I thinking globally, but acting locally always. Мислете глобално, действайте локално. Simplicity, complexity. Лесното е равно на комплексно. Dime, amigo. I have a question. You say that you start with a certain alcohol, and when you think about the cocktail, right? You start with Wines. с вина в случая. The barrels that, for example, whiskeys come out, it's from wine barrels, or? No, it was an example. It just was an example. Пример, не е общо понятие. In general. If we start from the beginning of the cocktail, do you start with the amount of time an alcohol has been aged in those barrels? But no, I'm not talking about to put the cocktails in the barrels. No, not the cocktails in the barrels. The alcohol that has been in the barrels, it's aged a certain time, like 10, 15, 20 years in the barrel, or 8 years. I think that's what the gentleman's asking. Does it is that where you start from? For example, if you use wine that's been aged in the barrels. Yeah. Ами, Yeah, maybe later if you want. Okay, so we'll continue with the questions at the. ами питам, значи всяко алкохол има някаква година, нали? Да? Ще вземем виски, вермут, вино и към пример си имаме някакъв коктейл, дето върви съставляещи, т.е. 3, 4 или повечето. И аз ми е интересно дали зависи, когато човек, нали, разправя, от каква година. Чакай, дайте да се сформулирам. Имам предвид, че я имам уиски на 12 години. И от него да се отталкваме какви добавки, какви вкусови да добавляваме. Тоест къв фреш, по-добър, водка. Тоест човек, нали, обяснява, че например един уиски има си на херис, на вкусови, на вишня, на череши, нещо такова. Да. И от него ми искаме да се отталкваме, нали, нагоре. И затова я питам дали влияе това нещо, годините или не. Yeah, for sure. Да, със сигурност има влияние колко време е отлежавало дадено. Така ми, да започваме все-таки от това, от старото и към него да вървим нагоре, нали се получава? Тоест от него да се отбутваме от най-старото. No, but no. Yes, it's super easy to understand. This is just examples. I'm not using Macallan or I'm not using a thing. It's just examples. So the things that I was trying to explain is that you can start to think in wines, the wines that you want, champagne, fortified wines, etc. And then the wine that you use in the beginning, и виното, което използваш в началото, then you can use the whiskey that you want, the rum that you want. Depends on the wine that you use in the beginning. от виното, което използваш в началото. It's not about aging years in the whiskey. Не е чак толкова важно колко е отлежало дадено. It's just an example. Това е просто пример в случая. Благодаря ви. Thank you. Thank you. So sustainability, I think that you are going to talk about sustainability right now, the Hinko guys. So, but for me it's important Ще говорим за sustainability устойчивост, тя е много важна. Малко по-късно ще говорим за това. about employees as well. И също така за служителите. Because we have a huge problem in the world about employees. Защото имаме голям проблем с служителите. That they don't want to work behind the bar. Че хората не искат да работят зад бара. So non-alcoholic, more functional drinks, tea, flavored water, sodas, etc. Неалкохолни напитки или с такива с по-малко алкохол или по-функционални напитки, чайове и така нататък. Vamos. Oh shit. Atrás. Vamos. More refreshing cocktails, low calorie drinks, fruity drinks. Нискокалорични, по-освежаващи коктейли, по-плодови напитки.
This is funny, but it's true. The people love, again, cocktails with a lot of colors. Смешно е, но е вярно, че хората обичат Like many по-цветни years ago. коктейли. Because it's a summer sensations. Yeah, because Това the е people... Summer sensations. Summer sensations. Това са летните сензации, които изпитваме. So 15 to 20 of the best-selling cocktails in the world are carbonated right now. 15 до 20 от най-добрите коктейли по света са газирани в момента. Again, I'm thinking in the people, not in the bartenders. Отново мисля за хората, за клиентите, не за барманите. Okay, but this is a lot of things. So Тук има много неща. 20% of reduced alcohol consumption. Имаме So 20% по-малко консумация на алкохолни напитки. calories, these kind of things are super Калориите, important. те са много важни за хората, виждате. The people want, to health since the coronavirus. The people have to know everything about sugar, calories, След etc. COVID, след коронавирус всички трябва да знаят абсолютно всичко за калориите, за захар, колко има в коктейлите. And the last part is really important. The people say that in 2024 is next year. 2024, това е много важно, до година There will всъщност. be more than 31% of people that consume is non-alcoholic or less alcohol in a cocktail. 31% от хората Global. по света няма да консумират алкохол или ще консумират само нискоалкохолни напитки. Vamos. Venga, I'm finished in 5 Приключвам minutes. след 5 5 minutes. минути. 5 минути са. 5 minutes. So 80% of the customers 83% от клиентите order a fancy drink if you make a nice drink as well. ще си поръчат същата напитка, ако видят някой друг да го пие. Това е вярно. So again, if we only thinking cocktails as a simple mixer, Ако мислим за коктейлите като като елементарен сбор, so we'll never елементарен микс, transmit essence, we'll never transmit soul of the cocktails. никога няма да предадем духа с съществото на коктейла. So in the cocktails we have to have many things, dreamings, Трябва да feelings. има много неща, основно чувства, спомени, които са свързани с коктейла. I'm really excited about the people that serve a cocktail. Okay, this is for you. И е много важно Super хората, които tight. сервират коктейла, които просто го оставят, това е за тебе. Wow, this is impossible to see. Това не може да го прочетете, не се вижда. And just in these slides, В my този idea слайд, is not to talk about global bartender travel around the world. No. тук няма да говорим за проблемите на бармените по целия свят. So my idea about this slide is that for me, bartender, global bartender is the guy who manages everything in the bar. За мен глобалният барман е този, който управлява всичко в бара. So again, if you have knowledge about everything, coffees, beers, wines, spirits, Отново, ако имате hospitality познание in за general, всички, за всичко, за кафето, за бирите, за вината, цялостно за сферата на обслужването, това, което maybe you are not the best in any aspects, може би не сте най-добрите в всяко едно или някое от тях. but in my opinion is better Но that според you мен това have е the best по-добре, in, I don't know, in something, just one thing. отколкото да сте най-добри в едно единствено нещо. If you have knowledge about everything, is Ако better. имате познание за всичко, е много по-добре. So, but Но, one more. Easy. We finish with this. така, So, what the people want is the best experience. това, което хората искат е най-доброто преживяване. So, for sure, again, the cocktail is really important part of our life. Коктейл е много важен част от живота ни. But again, it's just we think in a cocktail like a simple drink. Но отново мислим за коктейл като една елементарна напитка. So we are dead. In my opinion, for sure, Няма да стане така. we sell Според мен. cocktails. But I always think in my life, I don't sell cocktails. I Аз не try казвам, to sell аз продавам коктейли. Аз продавам emotions and happiness. емоция и щастие. Always. Винаги. This is always my idea. Because моята идея again, if you serve a cocktail, Ако сервирате коктейл, my sister can make a cocktail. сестра ми мога да го направи. Okay, let's go to make a cocktail. Давай да го направим. But we need to offer something more. Но трябва да предложим We are нещо повече. professionals, Вие сте amigos. професионалисти. Ние Okay? сме професионалисти. Oh la la. So, we finito. We finito това е with края. this. Трябва. So, yeah, the conclusion is Заключението, I love to finish in 3 words. обичам да завърша с 3 думи. For me, the bar or the competition, etc., is 3 words: welcome, development, and farewell.
Значи за мен са посрещане, развитие и довиждане. So in 3 words we have everything. Welcome is hello, my name is, welcome to our bar. Винаги за мен посрещането е здравейте, аз съм, добре дошли в бара. My friends, Приятели, our bar, not my нашия bar. Не моя бар, нашия бар. I never think in myself. Не за Never. мен. Не If за... we work in a bar, if we work Ако in a работите в бар, restaurant, в ресторант, we work as a team. ние сме екип. And it sounds amazing when we talk about our И е изключително, когато говорим за our нашето, homemade, our, I don't know, our cocktail. домашно направено, нашия коктейл. If you talk about my cocktail, my sounds like Ако говоря egos. за моя коктейл, I'm the best, my cocktail, аз съм my най-добре, моя коктейл е най-добре. Our Нашия. sounds amazing. Звучи So then по-добре. we have development. След това имаме Hello, развитието. what do you want? What do your preference? The Какво kind of искате? cocktails. And the farewell. Thank you very much. Hope И to see you again. Thank you. Bye bye. Сбогуването, довиждането, So 3 words. благодаря, We have надявам се да си everything. видим пак. Това са трите думи. We have to have a story behind the cocktail. Трябва да Always. знаем историята, която стои за този коктейл. How many times the people ask about why do you make this mix of ingredients? Колко пъти са ми задали въпроса, добре, защо ги смесвате тези продукти? And many times your answer is I don't know. Много често ще отговорят, нямам идея. My boss told me that I have to. Come on. Шефа ми каза един път, айде де. We have to have an answer for Трябва да everything. може да We отговорим на have тия въпроси. clear storytelling about the cocktails. It's just easy to explain in the bar or in the master class or in the competitions. Yeah, easy. 2-3 Тук words, имаме no more. въпроса да разкажем за историята на коктейла. 2-3 думи, не е нищо повече от това. Като Exactly. приказка. So seek the balance in everything, not just the cocktail. I told you many Да има times. баланс във всичко, не само в Balance коктейлите. in everything. Баланс във всичко. Time is important. More than 5 minutes a cocktail. Yeah. Времето е важно. Повече от 5 минути за коктейл. This is one of, I don't know what do you think, but this for me is one of the worst thing in the bars is when you have to wait 10 or 15 minutes for a cocktail. Не знам как е според вас, но за мен това е едно от най-лошите неща, като трябва да Terrible. чакаш 10-15 минути за коктейл. It's terrible. Ужасно е. So, focus in the cocktail. Base spirit is super important. Imagine for, Фокуса в коктейла, базовите спиртни напитки са that you важни. are here in a competition, that the main support is, I don't know, Bulldog gin. It doesn't matter. Примерно, като сте в You have to състезание, know основен everything спонсор е about Bulldog Bulldog. Gin, нали? Трябва да знаете Okay? продукта. So don't give away too much. To some, find opportunities to surprise. I told you in the beginning. Намирайте възможности да изненадате хората. Не давайте всичко веднага в началото. If you have everything in your bar, Ако имате всичко в бара си, okay, I start to watch my telephone or something почвам си because гледам you телефона. show me everything in 10 seconds. Всичко... If you want to have something surprise, you have to. You sold everything in 10 seconds? In 10 seconds, I saw everything. I За can show 10 секунди everything. виждам всичко. So again, you have to have something to surprise your guests. Трябва да имате нещо, с което да The last изненадате touch, гостите си. the last smoke, something to, you know, Малка чаша, голяма чаша, нещо, to което be in да contact with your guests има because it's някакъв not. контакт с гостите. For sure, you have to capture the attention of the jury or the clients always. Трябва винаги да привлечете вниманието на журито или на клиентите And for sure, you have to believe in everything that you do. и трябва да вярвате на всичко, което правите. In the competitions again, how many Отново, в times състезанията we ask something about your homemade syrup and you ви say, питаме if you- нещо за домашно направения if you сироп. start to say, I don't know because we did, it's negative. Ако започнете с не съм сигурен, защото 100% вече е negative. 100% негатив. Never talk negative. Never talk Никога не negative. казвайте негативни неща. So be natural, express your personality. Бъдете естествени, представете себе си And for sure, the last is you have to make an amazing cocktails. и трябва да правите изключителни А, коктейли. For sure, with a lot of personality. С много характер. So, and it's really easy. No И е more. лесно. To create cocktails is really easy, Много е лесно да правите коктейли. I think. Поне според мен. No, I'm joking. It's not Шегувам easy. се. It's Не е not лесно. easy. So, I'm going to finish with. Ще приключа. I told you in the beginning. Казах ви в So началото, this is my luggage that always багажа travel ми. with me. който винаги носа със себе I си. always have a huge luggage with me every Винаги имам week, огромен куфър със себе си. and this luggage always travel with me. So, И този куфър винаги е с мен. and again, this is about emotions, as you say in the beginning. Както казахме, всичко това са емоции. Again, if you serve something with like this, Отново, From- ако сервирате it's нещо nothing, по it's този flat. начин, е
безжизнено и безизразно. I think, in my opinion, the difference мен, between разликата one cocktail, another cocktail, между един bartender, коктейл another и друг bartender, is about you. It's about your feelings, your бармана. emotions. Вашите Okay? усещания и емоции. In this case, I travel many weeks around the world. I miss my family. I miss my town. Много I пътувам miss my по света, friends. липсват ми семейството, приятелите ми. But Но these coins, тези монетки, they travel with me every week. And те when I са с wake мен up всяка седмица и and когато се I'm събудя, tired, съм изморен, I always say, David, и си казвам, Давид, thinking positive. мисли позитивно. You are lucky to be here. Ти си късметлив. Okay, I'm tired. Да, изморен I си. miss my family. I miss my friends. Липсват ми But приятели. I'm here, I'm lucky. So, David, try to do your best. Направи And най-доброто, на което си способен. this is important for me И because за мен това е I think that важно. always we need something, to focus, to have something that, okay, let's go and do it, and do it, and do it, and do Винаги it. е нужно да имаш нещо, което да те накара да се фокусираш и да кажеш, отиваме и ще го направим по най-добрия начин. And I made these coins in Scotland in 2013 and През always travel with 2013 me. година направих тези монети So в it's part of my Шотландия. life. Това е част от живота ми. And I think it's really И е important. много важно. And I always say this every day in my life. И всеки ден I в say, живота си David, си казвам, Давид, dream. мечтай, Dream is free. You don't need to pay for dreams. безплатно е. No? It's free. Безплатно е да мечтаем. So dream is like to have new challenges in your life. Трябва да имаш нови предизвикателства. For the new things. Мечтай за новите неща. I always have to have new dreams in my life. Винаги трябва да имам нови мечти в живота си. Then the second coin is Втората, enjoy. I always say, наслади се. David, enjoy this morning, Наслади enjoy се this на тази afternoon in сутрин. the guest shift, enjoy with Наслаждавай new се friends, вечерта, new нови people. приятели, нови хора. Enjoy because you are lucky. You are in Sofia. Ти си Enjoy. късметлия, ти си в София. So this is the second. Това е It's a второто. dream and enjoy. And I always try to have a smile. И винаги се опитам да се усмихвам. So for me, it's the three words that I always use in my life: Това са трите думи, които Is използвам аз за живота си. dream, enjoy, Мечтай, наслаждавай се and smile. и се усмихвай. So hope you enjoy. Thank you very Надявам се да much. ви хареса. Thank you very much. Много ви благодаря. Hope you enjoy. So sorry with my English, Извинявам се etc. за английски си. So you have any questions? Имате Just ли let me know въпроси? later. We have time to talk. Имаме няколко минути Okay. да говорим. So now, hope you enjoy with the chef, with the Надявам се the guys from да ви Hancock. хареса с шеф готвачите, So с другите хора също. thank you very much. Много ви благодаря.